mulabi soka ino mata yatandika twasaba okuyimirira mpaka nasaba edi sebufu akireo Kivumbi dadi mpunya ne kabi smart twasabya bill mwezi 14 koti ababiri nabwe ne plan ngona bako sochikwe emotoka penalisi ndio eliza abali so yegatta mukobane yokuleta babiri prisons je bagamba nti mubatwale prisons Masaka ne baleetera budde bwali bwa kawungezi nayo mwakiraba ne babacharginga emisango eja kola duyiro kakati okuva ko bingi ebibaddewo nti twafunye ne order ya peace yetugamba yagala kunoonyereza ku nsonga zino naye nga zeenoonyerezaako zeyagalako statement yazireeta dda mu kkooti era twagenda nabo eruzira ekitulaga nti omusango baguleeta mu kkooti nga tebannaba nakozesa basibe statement ekyo si kya bulijjo kyewunyisa ekyewunyisa ekyokubiri funye okutuyita ekomawo obasabira bbeeyi ne babagattako abalala bangi naye tusobodde mungereza bonna basabira okwenyiza kyetuvumirira ye state okulowoozanga nti nno bano abantu naddala abannabyabufuzi nabo siba tena batunuulira ko state ya bonna kyekyo lwaki eyogera ensonga z'okugamba nti nno eyagala omwezi mulamba okunoonyereza ku bbaluwa y'LC n'olwaleero gavumenti etubuulidde nti eri overloaded tekyasobola misango nti emisango mingi nnyo ku omulereza wa gavumenti oba muwaabi wa gavumenti ekyo kimenya ssemateeka article 28 ya ssemateeka ecommanding a speedy trial mu bantu bonna okubeera nti state egamba nti osobola okukuuma omuntu gwaleeta ne mu kkooti nga tonaakunoonyereza mu kkooti n'omwezi mulala kunoonyereza ku national ID national nga bye zaffe osobola okuzinoonyerezaako ku layini baleese obukodyo bwonna otulemesa tukano tusaba empapula zaffe zatedde certificate zaage 19 kati bona okujja state okuba ku kodyo okugenda okumeza abantu ndoza netujja kusigala nga tulwana we are ready so ya kibiina kiri ready zamulabe n'Abannayuganda bali ready okweyimira abantu bano okulaba bapa kukola. Any question? Okay, in English. Yes, this is a peculiar case where at least 2 accused persons on the date when they applied for their bail in Masaka, the court remanded them in the prison in Masaka, but then prison instead brought them to this court. That was a breach of all the known procedures. There's no doubt whatsoever that the state was not ready. They procured an order to get statements from accused persons who are in prison. It means they were charged without even statements on file of the accused persons. What kind of procedure is this? Today we came back to court with you for applying for bail for 2 persons, Kivumbi and Mutwe. We were only ambushed with another set of persons, who are accused persons, like you've seen. The state thought we would not be ready, but we are ready, and we have applied for all the accused persons. And after that, the state first has said it does not have capacity. The state has no capacity to prosecute people as provided for under Article 28. They are entitled to a speedy trial. A speedy trial of a person's liberty. And at law, liberty is next to life itself. You cannot call for a month for purposes of investigating an LC letter and an ID which is state property. So I think it's in bad faith. The state is looking at the accused persons as members of NUP or the opposition. So it's persecution. The act of asking for a month is in bad faith. It is persecution of people who are charged even before investigations, before even statements were taken. We condemn this practice.
the state should do better. You cannot come and tell the world that the state is overloaded. If you're overloaded, then don't take people, especially don't take people to court before investigations. That's why they're overloaded. That's why prisons are full. Because the state judges people before investigations. And that should be looked at. But we are ready, nevertheless. We are coming back here on the 29th of this month, ready to hear reports to our region, and hope there will be another January for these people to be released on bail if the court has granted the same. Look. Today, we did present the bail application for all our comrades, and state had presented an amended charge sheet at which all our comrades pleaded not guilty to the charges of unlawful drilling. And it is not surprising that when you see the amended charge sheet, the state is looking at getting other people and adding them on the file, because almost every count in the charge sheet that is amended, they say there are still other people at large that they are yet to arrest. It is not unconstitutional for someone to be arrested, but the person must be arrested as the law requires. The most important issue today is about the issue of accessing the court premises. As lawyers representing these people, we have got a challenge that actually some of our sureties were locked outside the court premises here at Kivumbi, and others were being whisked away and actually kidnapped and taken to unknown places. Among others, our own, the deputy spokesperson of NUP, Waiswa. We had to present him as one of the sureties for our people, for our comrades, but too bad, he was picked from the court premises, just outside the court premises, before he was presented in court as a surety. Nonetheless, we have done our part, and we hope for the best. Fe ngaba namateeka tukoze omulimu gwaffe okusabira bannaffe bonna okweyimirirwa. Omwabi wa gavumenti ataddemu enkyusiriza mu kuwaaba ng'agasseeko abantu abalala, ng'ovudde ku Mutwe ne Kivumbi bagasseko Bobby Giant n'abalala okwera ddala abantu 7. Era ne babasomera emisango gyegimu egya unlawful drilling, tibaali bagezaako okwetaba mu bikolwa ebyokukola dduyiro w'amagye ku kitebe kya NUP Makerere Kavule nti nga tebalina permission ya minisita. Naye ekisinza okutwewuunyisa nti ku amended charge sheet bakulaga nti bakyagenda kukwatayo abalala bangi, kumpi county eriko balaga nti balina bagenda okuwamba oba okusiba babagatufaanisa. Ffe tugamba nti tekimanya mateeka muntu yenna kuyitibwa abeeko kyagenda omusango gumuteeberezebwa naye kiina mu mateeka, era awo wetudde. Ekyokubiri, ffe bannamateeka tufunye okusoomozebwa nti wano Ekanyanya ku kkooti we tuli, okutuuka mu kkooti kizibu, abantu tebakkirizibwa kuyingira. Tufunye n'okusoomozebwa nti abamu ku babadde bazze okweyimirira abantu baffe bagaaniddwa okuyingira, ate waliwo n'okutisibwa kw'amaanyi nti abantu bali mu kuwambibwa wano kumpi ebweru wa geeti wa kkooti. So n'olwekyo lunaku lwaleero tufunye ekikangabwa kubanga omumyuka w'omwogezi waffe w'ekibiina kya NUP Akwatidwa omu kwabadde balina okuba basureties awambiddwa ono wennyini awedde ku kkooti nga tusimusango. N'olwekyo ebikolwa ebyo byonna bimenya amateeka. Tugamba buli kintu kibe nga kikola mateeka, naye ffe nga bannamateeka n'abalwanyisa b'eddembe n'abakulembeze tetugenda kulekeraawo kubanga nga tumanira bannaffe n'okubawa enja yonna gye bawambiddwa era gye bawambiddwa. Kampala. Essentially what I would start with. Okuddala tusaba kooti eyambe Uganda kubanga
eno kooti teri public okusobola access edwadde nga amagye buli wamu aloya akasanga obuzibu okujja ono kulango basurities abagenda okweyimirira abantu baffe nabo basanze akaseera akazibu ennyo okuyingira wano kooti kati eri kooti ebadde mu gate abantu kuyingira abamu bayisaamu eri tusapoota ensonga eyo etunula kooti n'ensonga eza Akwatidwa tamanyi navunanyizibwa wawe binakoma omuwozi w'amagye omutongole kiramusaba mukyala nambuya kakkana twali tulabyeko kubalina akakyamukira ako ka excitement abakusingako tuukiriza obuvunanyizibwa bw'olina twagala tukuwa ekitiibwa kyo otuukiriza obuvunanyizibwa bw'olina tusukka ate woolina koma bino ebintu bifuula personal as if yegwe eyasibye abantu bano kakkana mukazi wadde ekyennaku ekirala kye tulabye amyuka obwogezi bw'ekibiina kya National Unity Platform mukulu Alex Waiswa Mufumbiro awambiddwa ebadde motoka Noah era ab'amagye bamuwambye ne bamutemu tumanyi waawo bamutute ne kaakano wetwogerera abadde azze naye omuntu bashuli ebikolwa bino kusookera ddala bya butiitiizi kubanga nze njagala kusoomooza ab'amagye poliisi n'abalala ffenna be mwagala okukwata mutuwandiikire summons tujja keera oba mwagala abameka oba 50 oba 100 mutuwandiikire summons tukeerewo tujjewaawo bonna bwe mwagala oba mutwagala ku CID oba embuya wamagye oba wa tujja kujja mulekerawo bikolwa eby'obutiitiizi nawulidde Felix Kulaije ng'agamba nti awo Bobby Giant yefe abamuwambye era tugenda muleeta ku kooti Kulaije amateeka bwe gato bwe gagamba omuntu abaziza omusango mumuwamba buwambire tumanyi kati waje babadde baliyo babakuba simanya babateeka mu basement edi mutwe watu bamutwala lwaki mwenya amateeka boma mugoberera amateeka kubanga ffe tugamba tugoberera amateeka mutuwandikire nabwe mwagala okuyita oba Joel Senyonyi obaani mutuwandikire summons tujja kujja reporting mutubuulire kimwagala n'ekino ekikolwa eky'obutiitiizi ekyokuwamba abantu mbatulugunya naki ate nga mugamba mwalwanirira eddembe naki muswadde nnyo muswaze eggwanga Mbaka Senyonyi nagenda mu luzo kasango kano kiba acha unlawful release okyogerako okikuba nti kakalabika kabazungu n'enambu yakyogedde sete akyogedde ndikasango ka myaka gy'ataano abazungu bakaleeta wano okyogerako kikuba nti kati ku mulembe guno bakakomezaawo bakwata abantu abakola dduyiro abakola kanati abasikawutu akasango kano abantu abakaleeta baali bakyerupe bacolonialists mu biseera ebyo nga bannayuganda bateekawo embeera okugamba nti kati naffe twagala obukulembeze obwaffe independence obwetwaze wano e Uganda, e Kenya bamawumawu n'abalala sino bateekawo akasango lwe tusanga ng'akumbakumba naki kiba kitegeeza mwagala kuyeekera gavumenti y'abakyerupe tujja bakwata kyannaku nti 225 akasanga ako kakyaliwo ate olaba bakakozesa era okunyigiriza ffe abagamba nti nedde twagala gavumenti ekyuke ekyenjawulo nti ffe twagala ekyuke mu mateeka ate bannaffe ne batamanya nti omanyi amateeka bw'ogakozesa obubi naawe gajja kukosa so bali kulowooza nti bali safe akasango kano tugala tukalinge kubanga tekakyalina kubanga kakyali ku bitabo byaffe law books zaffe tekaina any place at all kati abaana bakeera ku zi assembly zaabwe ne bakuba mukoku mukyaka turn left stand attention ne bakuba engalo abascout naki abo bonna basooka kufuna baluwa okuva eri minisita nti kakati mbakkiriza mukolemu kudduyirawo mukuba engalo n'ebirala bwe bityo tuve mu bintu ebyekyana ekito we want to request court to prevail over the situation we see here. When we came here in the morning, there was heavy deployment, military, all manner of outfits. It became convoluted for lawyers, for sureties to access court. Because this is a public place. And you know, we're not coming here to have lunch. We are coming here because our people are being brought here, and so matters have got to be attended to. So our request is that court does prevail over its premises.
this is unnecessary, it is unacceptable. Because now, if sureties are being called by court, cannot in because they're outside being denied access, some are being given slaps and so on, what do they expect us to do? The sad thing is that the state attorney, I guess out of excitement, as our colleagues were saying, no court, can we help so that sureties and other lawyers access court because it's difficult? State Attorney Wanambuya Sarah Sharon, she spoke and said, no, you see the military deployed because of the terrorism in town, bombings. I said, now, this excited fellow here, why do you not stick to your job description? Are you the spokesperson of the army, of police, of court, of what? What are you in doing your job? But respect yourself, stick to your job description. I don't know where this excitement is coming from this, our learned colleague called Nambuya. It is unnecessary, it is uncalled for. Stick to your duty. When we have concerns, because you're the one asking, where are the sureties? We're telling you the sureties are stuck at the gate. You're saying, no, they deployed because of terrorism and so on. Let's get serious. The very unfortunate incident that happened, our colleague, my deputy in the party, deputy spokesperson, Alex Tambiro, was kidnapped by a military person, sent to we do not know where. He had come also as one of the sureties. Sadly, we don't know where they have taken him. This criminal behavior of people who are supposed to observe law and order has got no place in 2025. I want to challenge the military, police, and all those other outfits, because I saw Felix Kulaije on TV saying, yes, Bobby Giant was kidnapped because of unlawful drilling. I want to challenge whether it be Kulaije, but this might even be above his pay grade. Anybody who has got any matter with any of us, please summon us. We are going to show up. Make a list, whether it's 50 people, 100 people, whatever, saying all these people, Joel Senyonyi, whoever, write whichever list you want. Do summon us. We're going to show up. Whether you want us to come at Mbuya or CID or wherever, but this cowardly act of kidnapping people, now you take them to we don't know where, basements, beat them up. That's how Eddie Mutwe was kidnapped and taken to the basement and beaten up. Now he's here on this file. That's very cowardly. It has got no place. If you are brave enough, do summon us. We are going to show up because we are law abiding and we shall listen to whatever it is. So we are still tracing to establish where Alex Waiswa might be. Hopefully he's safe and not being tortured. Finally, this very outdated, antiquated charge, offense of unlawful drilling. It's a colonial law. You see, the colonial masters established it at the time, here in Kenya and elsewhere, because the Africans were striving for independence. And so, any Africans who would gather, do some, exercises and so on, they would say, now you're warming up to take over government or to throw out the whites. So that's a very antiquated, and it has got no place in 2020. Young people, every time they say what they assembly, they do some clapping, so on scouts, etc., etc. Are all of these, in doing this, do they first get permission from the minister that he writes to each one? Now tomorrow we're going to have assembly. Minister, I've allowed you to do some exercises there, to do some, and the scouts and so on. These are updated laws discussing to challenge some of these updated and